Hello students, in previous lecture we have seen the topic partial derivatives. Now we are going to start today extreme values. Extreme values. Okay, that is maximum, relative maximum, relative minimum, or it is also called local maximum, local minimum. Now suppose this is the diagram. Then if you observe, if you take this neighborhood, जर आपण हे सर्कल जर घेतलं, suppose we are in 3-dimension space, at this point if you observe, या neighborhood मधला तुम्ही कोणताही पॉइंट घ्या, हा जो पॉइंट आहे ना, हा त्या neighborhood मधला मॅक्सिमम आहे, म्हणजे रिलेटिव्ह मॅक्सिमम आहे किंवा आपण त्याला काय म्हणतो लोकल मॅक्सिमम. ओके, सिमिलरली सपोज ओके इथे पण बघा तुम्ही, इथे जर एक तुम्ही neighborhood जर घेतला आणि या नेबरहूड मधला तुम्ही कोणताही एकदा पॉइंट घ्या, तर हा सगळ्यात काय मिनिमम आहे, म्हणजे या नेबरहूड पुरता हा पॉइंट काय मिनिमम आहे. सो इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव्ह मिनिमम और लोकल मिनिमम. सो दिस इज व्हाट लोकल मिनिमम and this is called local maximum. It is also called relative. Local is also called relative minimum. Again, there is one more point where this is also a relative maximum. Okay, this is also a relative maximum. This is also a relative minimum. But if you observe, this is what this is absolute maximum. Why it is absolute maximum? Because if you observe, if you take this point and if you take any point from this function, this is what a maximum. So this is called absolute maximum, but we are not interested in absolute maximum. This is called absolute minimum. Oh sorry, this point is called absolute minimum because what? सगळ्यात minimum मधला सगळ्यात least आहे बघा. So this is what absolute minimum. This is what absolute maximum. They are local minima and local maxima. But in this chapter we are going to see and local maxima and local minima. Hope you understand the definition. What is the definition? A point AB, point AB, above AB is said to be a relative maximum if above AB is greater than or equal to above A plus H, B plus K, above A plus H, B plus K for every point, for every A plus H, B plus K belongs to in that neighborhood. या neighborhood मध्ये तुम्ही कोणताही पॉइंट घ्या, हा जो पॉइंट AB आहे तो काय आहे मॅक्सिमम आहे. सो असं जर घडत असेल, इट इज कॉल्ड रिलेटिव्ह मॅक्सिमम. व्हॉट इज द मिनिमम? जर तुमचा f ऑफ AB हा लेस दॅन असेल, तुम्ही त्या नेबरहूड मधल्या कोणत्याही पॉइंट साठी, then it is called a relative minimum or local minimum. आणि जो okay and what is the there is one more first derivative test. First derivative test. Okay, जिथे f of x a b किंवा f of y a b 0 असतो ना, f of y a b equal to 0, these points are called f of x a b equal to 0, f of y a b equal to 0, they are called a critical point or called stationary points. आणि मग ते क्रिटिकल पॉइंट किंवा स्टेशनरी पॉइंट ला आपण सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करून ऑब्झर्व करतो की ते मॅक्सिमा आहेत, मिनिमा आहेत का, ते दे आर नॉट अ मॅक्सिमा मिनिमा. सो here, so this is called first derivative points to determine critical points. Now what is the second derivative test? First derivative test to determine critical points. At this point your tangent is parallel to what? X axis. If you observe, your tangent is what? Parallel to x axis. Now what is second derivative test? Second derivative test is this test is very important. Second derivative test I am writing here. Second derivative test. If you suppose b is equal to f of x a b, b is equal to notation. I am going to see the notation. B is equal to a is equal to f of x a b. Sorry, a is equal
equal to f of xx ab, then b is equal to f of xy ab, f of xy ab, and c is equal to f of yy ab, and if you are, and d is equal to ac minus b square, ac minus b square. मग तुम्हाला काय करायचं आहे, a फाइंड करायचं f of xx ab, b फाइंड करायचं f of xy ab, c फाइंड करायचं f of yy ab, and d is what, ac minus b square, म्हणजे f of xx, f of yy minus f of xy. Then if your d is greater than 0 and a is less than 0, then it is what, local maxima. Very simple, local maxima. Then number 2, if d is greater than 0 and a is greater than 0, then it is local minima. Local minima म्हणजे तुमचा d हा पॉझिटिव्ह हवा आहे आणि a लेस दॅन 0 असेल तर लोकल मॅक्सिमा, जर a greater than 0 असेल तर लोकल मिनिमा. Number 3, if your d is less than 0, then it is saddle point. Saddle point. We cannot make a conclusion. And number 4, if your d is equal to 0, your test is what, fail. This test is fail. You have to apply a second point. Saddle point means what? A point AB is said to be saddle point of the function AB if f of xy if AB is neither maxima or not minima. म्हणजे जर तो पॉइंट मॅक्सिमा पण नसेल आणि मिनिमा पण नसेल, then it is called a saddle point. Hope you understand. So I am going to memorize again. लोकल मॅक्सिमा म्हणजे काय, की तेवढ्या नेबरहूड पुरता तो पॉइंट काय असतो, मॅक्सिमम असतो. लोकल मिनिमा म्हणजे काय, त्या नेबरहूड पुरता तो पॉइंट काय असतो, मिनिमम असतो. आणि ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू म्हणतो जर सगळ्या नेबरहूड सगळ्या पॉइंट साठी जर तो मॅक्सिमम असेल तर then we can say that it is absolute maxima, and सगळ्या पॉइंट साठी जर तो मिनिमम असेल तर it is called absolute minima. पण आपण आता या चॅप्टर मध्ये फक्त बघणार आहोत की रिलेटिव्ह म्हणजे लोकल मॅक्सिमा आणि लोकल मिनिमा म्हणजे त्या नेबरहूड पुरता. मग त्यासाठी पहिली स्टेप काय आहे, आपल्याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करायची आहे. व्हॉट इज द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट? You have to find a partial derivative with respect to x, with respect to y, equate that partial derivative equal to 0 and find the stationary point or critical point. What is the critical point? A point where your partial derivative is equal to 0 are called critical point or stationary point. एकदा का तुम्ही stationary point किंवा critical point find केले, next step is what? Then by using a is what, f of xx ab. आपल्याला डिसाइड करायचं की हा पॉइंट मॅक्सिमम आहे का मिनिमम आहे. b फाइंड करा, c फाइंड करा, d फाइंड करा, आणि जर तुमचा d पॉझिटिव्ह असेल आणि a लेस दॅन 0 असेल तर लोकल मॅक्सिमा, जर d पॉझिटिव्ह आहे, a लेस दॅन 0 a ग्रेटर दॅन 0 असेल तर लोकल मिनिमा, जर तुमचा d लेस दॅन 0 असेल तर सॅडल पॉइंट म्हणजे काय, तो मॅक्सिमा पण नाही आणि मिनिमा पण नाही. आणि लास्ट जर d is equal to 0 आला, then it is what, test fail. Now next, for an example, consider an example. Consider an example. Discuss the nature of the function. Discuss the nature of the function. F of xy is equal to x raised to 4 plus y raised to 4 plus xy, 4xy. Discuss the nature of this function x raised to 4 plus y raised to 4 plus 4xy. Now, step first, critical point. Critical point, or it is also called stationary point. Now what is the critical point? असे पॉइंट की जिथे आपला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काय असतो 0, that is f of x a x is equal to 0 and f of y is equal to 0. आता फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय रे, म्हणजे f of x तुम्हाला माहिती आहे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय की when you take a derivative with respect to x, your y is constant, so it is 4x cube plus 4y. Okay, and next it is equal to 0 and f of y is equal to when you take a derivative with respect to y, 4y cube plus 4x is equal to 0. So we have obtained
इक्वेशन्स. कोणते दोन इक्वेशन आपल्याला मिळाले बघा. 4x³ आता 4 कॉमन जाईल आणि आपल्याला काय मिळालं बघा x³ plus y equal to 0 and y³ plus x is equal to 0. काय करा कोणत्याही एकाची व्हॅल्यू दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये पुट करा. समजा जर तुम्ही इथे पुट केलं सपोज x is equal to -y³ या सेकंड इक्वेशन वरनं मला x ची व्हॅल्यू काय मिळाली -y³. जर तुम्ही इथे पुट केली तर -y³ चा क्यूब प्लस y इक्वल टू 0. आता -y³ चा y आपल्याला माहिती आहे की y raised to 6 y raised to 9 plus y equal to 0. तो यातून जर तुम्ही y कॉमन जर घेतला तर तुम्हाला काय मिळेल बघा y raised to 8 plus 1 equal to 0. म्हणजे तुम्हाला यावर काय मिळेल y equal to 0 and y³ is equal to -y³ is equal to 1 म्हणजे y³ is equal to what y raised to 8 is equal to what 1. आता y raised to 8 1 कधी असेल ज्यावेळेस y ची व्हॅल्यू काय असेल प्लस और मायनस 1. सो y equal to 0 and y is equal to what प्लस और मायनस 1. म्हणजे आपल्याला y ची व्हॅल्यू किती मिळाल्या 0 and प्लस और मायनस 1. जर आपण ह्या y च्या व्हॅल्यू यूज केल्या व्हाट इज x is equal to -y³. आपल्याला माहिती आहे x काय -y³. म्हणजे जर y 0 असेल तर x मला काय मिळतोय 0. जर y 1 असेल तर x मला काय मिळतोय माहिती आहे का -1. जर y -1 असेल तर x मला काय मिळतोय +1. सो मला क्रिटिकल पॉइंट काय मिळाले बघा 0 0 1 -1 and -1 हे मला क्रिटिकल पॉइंट मिळाले बघा. कारण की y ची व्हॅल्यू काय होते 0 y प्लस और -1. सो x is equal to -y³. आता मला हे जे क्रिटिकल पॉइंट मिळाले मला हे डिसाइड करायचे की यापैकी हे मॅक्सिमा आहे मिनिमा आहे का सॅडल पॉइंट आहे. त्यासाठी मला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट अप्लाय करायचे. स्टेप 2 दे आर क्रिटिकल पॉइंट. ते म्हणायची गरज नाही आहे मी ते म्हणतो व्हॉट इज दिस इज आर क्रिटिकल पॉइंट्स किंवा स्टेशनरी पॉइंट्स. मग आता आपल्याला काय फाइंड करायचंय a फाइंड करायचंय f of x. आता हा f of x इथे आपण ऑलरेडी फाइंड केलाय. व्हॉट इज f of x? इट इज 12x. b is equal to what f of xy. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y हा f of x आहे. याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y मला काय मिळणार आहे 4 आणि c is equal to f of y. ऑलरेडी f of y आपण फाइंड केलाय बघा. याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y आता मला काय मिळणार आहे 12y². इथे पण राहिला स्क्वेअर राहिला. ओके सो दिस इज व्हाट a b c. आता आपण a b c फाइंड केलंय. यानुसार आता आपण पहिला पॉइंट घेणार आहे बघा 0 0 at 0 0 xy is equal to 0 0. मग आता मला x ची व्हॅल्यू 0 पुट करायची y ची व्हॅल्यू 0 पुट करायची. मग मला a काय मिळणार आहे बघा 0. आता b मला काय मिळतोय 4 कॉन्स्टंट फंक्शन आहे आणि c मला काय मिळतोय बघा जर मी y 0 पुट केला तर मला 0 मिळतोय आणि मला d काय बघा ac b². d is what ac b². मग जर तुम्ही ac b² जर फाइंड केला तर 0 b² म्हणजे 16 which is what less than 0. -16 which is less than 0 and therefore 0 0 is saddle point. सॅडल पॉइंट म्हणजे तो मॅक्सिमा पण नाहीये आणि मिनिमा पण नाहीये. आता पुढे जाऊया आपण. आता आपण क्रिटिकल पॉइंट घेतो 0 0. आता दुसरा घेऊया 1 -1. सेकंड 1 -1. सो आता a काय बघा a is what f of x 12x². म्हणजे ते x ची व्हॅल्यू आपल्याला 1 पुट करायची y ची व्हॅल्यू -1. जर x ची व्हॅल्यू 1 पुट केली तर मला काय मिळेल बघा 12. b कॉन्स्टंट आहे 4. आता c इथे मला x ची व्हॅल्यू 1 आणि y ची व्हॅल्यू -1 पुट करायची. इथे c हे फंक्शन फक्त y चे आहे त्यामुळे इथे जर -1 मी पुट केला तर -1 चा स्क्वेअर 1 येणार आहे. म्हणजे इथे मला c काय मिळते बघा 12. then what is b ac b² म्हणजे 144 b² is what 16 and it is greater than 0. हा जो काय नंबर असणार आहे तो काय पॉझिटिव्ह आहे. मग d ग्रेटर दॅन 0 आणि a कसा आहे ग्रेटर दॅन 0 आहे. म्हणजे हे काय आहे दिस इम्प्लाइज इट इज relative maximum.
a सॉरी रिलेटिव मिनिमम किंवा लोकल मिनिमा. जर a ग्रेटर दॅन 0 असेल ना तर मिनिमा असतो. आता सेकंड आपण बघूया. आता अजून एक क्रिटिकल पॉइंट राहिलाय -1 1. जर तुम्ही -1 1 पुट केला तरी तुम्हाला काय मिळणार बघा 12 आणि 4 म्हणजे 144 4 म्हणजे तो काय मिळणार पुन्हा 60. हे पॉझिटिव्ह मिळणार आहे आणि a पण पॉझिटिव्ह आहे त्यामुळे तो सुद्धा काय असणार आहे रिलेटिव्ह मिनिमम. डू इट फॉर होमवर्क. नाउ नेक्स्ट वन मोर एक्झाम्पल. Find the stationary point and classify the natures. One more example. Find the stationary points and classify the natures. Example दिले बघा f of xy is equal to 2 times x square plus y square x square minus y square x square minus y square minus x raised to 4 plus y raised to 4. So find the stationary point and discuss the nature. Find the stationary point and discuss the nature. So here first name is what? Critical point. So what is the critical point? Critical point or stationary point. It is also called stationary points. So stationary point means what? f of x आपल्याला फाइंड करायचं आहे. मला काय मिळणार f of x 4x याचा डेरिव्हेटिव्ह मला काय मिळणार 4x 4x क्यूब इक्वल टू 0 आणि सेकंड f of y is equal to -4y plus 4y cube is equal to 0. जर आपण या दोन इक्वेशनला जर सॉल्व्ह केलं तर आपण 4x कॉमन येईल बघा आणि आतमध्ये ब्रॅकेटचे काय झाले 1 x square is equal to 0. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन मधून मी जर 4y कॉमन घेतला तर -1 plus y square equal to 0. यावरून मला x ची व्हॅल्यू काय मिळणार बघा x is equal to 0 and x square minus 1 is equal to 0 and y equal to 0 and y square minus 1 is equal to 0. So if you solve this you will get x is equal to 0 and x is equal to plus or minus 1, y equal to 0 and y is equal to plus or minus 1. When we obtain an independent solution, ज्यावेळेस आपल्याला x च्या डिफरंट व्हॅल्यू मिळतात y च्या डिफरंट व्हॅल्यू मिळतात अशा वेळेस क्रिटिकल पॉइंट काय घ्यायचे माहिती का? व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट कॉम्बिनेशन घ्यायचे. क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 0 0 plus or minus 1 then plus or minus 1 0. म्हणजे क्रिटिकल पॉइंट किती मिळाले बघा 0 0 0 1 0 minus 1 1 0 1 minus 1. मी सगळे क्रिटिकल पॉइंट सेपरेटच लिहितो. क्रिटिकल पॉइंट 0 0 0 1 0 minus 1 then 1 0 1 1 1 minus 1 म्हणजे 0 0 0 1 0 minus 1 1 0 1 1 1 minus 1 and last -1 0 -1 1 and -1 -1. So how many critical points are there? 3 plus 3 plus 3 9 critical points are there and now we want to discuss the nature of these 9 critical points. So first of all that right we want to apply here second derivative test. So for that we want to determine first a is what f of x. आता हा f of x आहे बघा याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x घेतला तुम्हाला 4 12x square 4 12x square. नंतर जर तुम्ही b फाइंड केला b is what f of xy याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y 0 c. आता f of y -4 plus 12y square. So this is what a b and c. Now next आता आपल्याला एक क्रिटिकल पॉइंट घ्यायचा आहे आणि मग आपल्याला नेचर डिस्कस करायचं आहे की अंडर दिस क्रिटिकल पॉइंट व्हाट आर द व्हॅल्यूज ऑफ d and a. So for that first critical point is what 0 0. मी जर 0 0 जर घेतला तर मला a काय मिळेल माहिती का? a ची व्हॅल्यू मला x0 पुट करायचा आहे. सो 4 x0 पुट करायचा आहे म्हणजे मला 4 b मला काय मिळते बघा 0 चे आणि c मला काय मिळते
y जर 0 पुट केला तर -4 -4 t is what ac minus b square. पण ac minus b square जर मी फाइंड केला ac minus b square तर मला काय मिळते बघा -16 आणि it is what less than 0. -16 means what it is saddle point. म्हणजे तो मॅक्सिमा नाही आणि मिनिमा नाही 0 0. आता पुढे जाऊया आपण दुसरा क्रिटिकल पॉइंट घेऊया 0 1 0 1. जर 0 1 जर घेतला तर a मला किती मिळते बघा x 0 पुट करायचा त्यामुळे मला 4 b तर 0 चे आणि c मला काय पुट करायचं बघा y ची व्हॅल्यू 1 घ्यायची म्हणजे 12 4 म्हणजे 8. मग आता जर मी d फाइंड केला तर या दोघांचा गुणाकार किती होतो 32. तो पॉझिटिव्ह आहे आणि a पण पॉझिटिव्ह आहे म्हणजे लोकल मिनिमा 1 0 काय लोकल मिनिमा. आता पुढे जाऊया आपण 0 1. जर 0 1 जर घेतला तुम्ही 0 1 तर 0 1 ला मला काय मिळणार आहे बघा 0 1 म्हणजे मला 4 मिळणार आहे. इथे मला म्हणजे पॉझिटिव्ह मिळणार आहे म्हणजे हा सुद्धा काय असणार आहे 0 1 तो सुद्धा काय असणार आहे लोकल मिनिमा. आता मी पुढे जातो 1 0 कडे जातो 1 0 समजेल ना 0 1 हा सुद्धा मिनिमाच येणार आहे का कारण की a हा 4 येणार आहे c हा 8 येणार आहे आणि त्यामुळे ac b स्क्वेअर हे पॉझिटिव्ह येणार आहे आणि आपला a पॉझिटिव्ह त्यामुळे तो लोकल मिनिमा येईल. आता पुढे आपल्याला जायचे 1 0 कडे. मग मला a किती मिळणार आहे 1 0 असताना 4 12 म्हणजे -8 c b तर 0 आहे आणि c मला काय मिळते बघा c मला मिळतोय 0 पुट केल्यामुळे -4 म्हणजे तुम्ही जर पाहिलं तर 832 b मला काय मिळते पॉझिटिव्ह आणि a मला काय मिळते लेस दॅन 0. मग b पॉझिटिव्ह a लेस दॅन 0 म्हणजे लोकल मॅक्सिमा. आता पुढे मी जर घेतला तर 1 0 झाला 1 1. आता 1 1 जर मी घेतला 1 1 जर मी घेतला नेक्स्ट 1 1 तर बघा a मला किती मिळणार आहे a is equal to x1 असल्यामुळे मला -8 मिळणार आहे b मला 0 मिळणार आहे आणि c is equal to 12 4 म्हणजे 8 मिळतोय पुन्हा म्हणजे मला d काय मिळतोय लेस दॅन 0 and therefore it is what a saddle point. So try for homework. मी इथपर्यंत तुम्हाला क्रिटिकल पॉइंटचं नेचर फाइंड करून दिले तुम्हाला 1 2 3 आणि 4 होमवर्क साठी ठेवले. So hope you understand this chapter relative that is extreme value. So want to stop here for today.